Getting started. So what is if statement? Is it a looping statement? No, ma'am. No. If statement is just one time. It will just execute unless அந்த if statement இன்னொரு லூப்புக்குள்ள போட்டால் வழியா அந்த if statement திருப்பி திருப்பி ரன் ஆகாது. So once line number 19ல சாய்ஸ் வாங்கின பிறகு அடுத்த லைன் வந்து 22. It's going to go there. Right? சரியா? We need to be clear on that. When is the code going to loop? When is it going to come out? So ஒரு for loopக்குள்ளேயோ இல்ல ஒரு while loopக்குள்ளேயோ உங்க கோட் போடலைன்னா it's not going to go back to the top. இல்லைன்னா it's going to continue to the next line கீழே கீழே தான் போயிட்டே இருக்குமே வழியே it will not go back to the top of the code. சரியா? ஓகே. ஸோ அப்படின்ற கேஸ்ல how do you make this statement? இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா 5 கொடுத்தா திருப்பி இஃப்க்கு போய் செக் பண்ணணும். So you want to make sure நீங்க வந்து you're asking the user 1 2 3 குள்ள கொடுங்கன்னு சொல்றீங்க. அவங்க 1 2 3 குள்ள கொடுக்குற வரைக்கும் நம்ம திருப்பி திருப்பி கேட்டே தான் இருக்கணும். அப்படி பண்றதுதான் இந்த கோட் எப்படி மாத்தலாம் நம்ம 17 to 19 அந்த கோட் தான் கேக்குது இல்லையா? 14ல ஆரம்பிக்கிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் கெட் த இன்புட் 14ல ஆரம்பிக்கிறீங்க. 22க்கு வரும்போது it has to be 1 2 or 3 அந்த மூணு வேல்யூ தான் இருக்கணும். அப்படி பண்றதுன்னா what do you need to do? திருப்பி திருப்பி கேட்கணும் நீங்க. அந்த if ஸ்டேட்மெண்ட் திருப்பி திருப்பி வரணும். ரைட்? அப்புறம் என்ன பண்ணணும் நம்ம? while loop யூஸ் பண்ணலாம். while loop யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம கிளாஸ்ல நம்ம இன்னும் while loop போல நம்ம. ஸோ அதனால what I'm going to say is 5 தடவை கேளுங்க. 5 தடவையும் அவங்க தப்பா கொடுத்தாங்கன்னா சாரி அப்படி சொல்லிட்டு வெளில வந்துருங்க. டோன்ட் ரன் த கோட். அப்படி போடுறதுன்னா எப்படி கோட் எப்படி எழுதுவீங்க? போடுங்க பார்க்கலாம். எப்படி போடுவீங்கன்னு பார்க்கலாம். சேஞ்ச் த கோட். மேக்ஸிமம் 5 தடவை. ரைட்? 5 தடவை மேக்ஸிமம் கேட்க போறேன் நான். அப்படின்ற கேஸ்ல எப்படி போடுவீங்க? ஃபார் ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அங்க இல்லையா? நான் இப்ப சொன்ன கண்டிஷன்ல நான் சொன்ன ப்ராப்ளத்துல என்ன கேட்டிருக்கேன் நானு? 5 தடவை கேட்கணும். மேக்சிமம் 5 தடவை கேட்கணும். என்ன கண்டிஷன் செக் பண்ணணும்? கொடுத்த இன்புட் 1 2 3ல இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ இதுல கண்டிஷன் எது லூப் ஆகணும், எத்தனை தடவை லூப் ஆகணும் அதெல்லாம் எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கோட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி கேன் யூ டெல் மீ கண்டிஷன் என்ன வரும், எதை வந்து திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணும், எந்த பார்ட் ஆஃப் இது திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணும்? ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். வச்சிட்டு அது கீழ ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுவீங்க? இல்ல நீங்க வந்து இஃப் கண்டிஷன் ஃபார் லூப் எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். ஜஸ்ட் இன் ஜெனரல் வந்து எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. இது ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன்? டெல் மீ வாட் தி ப்ராப்ளம் இஸ். சாய்ஸ் வந்து 1 2 3 அதுக்குள்ள இருக்கான்னு சொல்லி 5 டைம்ஸ் குள்ள செக் பண்ற மாதிரி. 5 டைம்ஸ் மேல அது தப்பா இருந்துச்சுன்னா லூப் வந்து வெளிய வந்துரும். வெளில வந்து ப்ரோகிராம் முடிச்சிடலாம் நம்ம. ரைட்? So that's what we are doing. So ஒவ்வொரு என்ன செக் பண்ண போறோம்? செக்கிங் என்ன பண்ண போறோம்? 1 2 or 3 சாய்ஸஸ்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணு. அது செக் பண்றது. எதை அது செக் பண்ணி இருந்ததுன்னா என்ன பண்ண போறோம், இல்லன்னா என்ன பண்ண போறோம்? இருந்ததுன்னா டேபிள் நம்பருக்கு வரணும், இல்லனா திரும்ப அகைன் இன்வாலிட் சாய்ஸ்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. அப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம திருப்பி திருப்பி பண்ணோம். லைன் நம்பர் 19 and 17. ஓகே, விட்டுருங்க. Don't look at the code. Tell me உங்க ஐடியா அப்படின்னு சொல்லி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம திருப்பி திருப்பி பண்ணணும். நம்ம டீச்சர் கிட்ட திருப்பி திருப்பி இன்புட் வாங்கணும். ஒவ்வொரு தடவை வாங்குறதையும் செக் பண்ணணும். ரைட்? இந்த 2 ஸ்டெப்பையும் யூசர் கிட்ட இன்புட் வாங்குற ஸ்டெப், அந்த இருக்கா இல்லையா, அந்த 1 2 3 இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றது, இந்த 2 ஸ்டெப்பையும் திருப்பி திருப்பி எத்தனை தடவை பண்ணணும்? அட் மோஸ்ட் 5 தடவை பண்ணணும். சரியா? So this is you thought okay, now we know என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் உள்ள வரணும். ஸோ இப்போ வந்து கோட் எழுதி முதல்ல இருந்து எழுதுங்க பார்க்கலாம். forget you அந்த லைன் நம்பர் 17 to 19 இருக்குல்ல, அது அப்படியே இருக்கட்டும். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட். நீங்களாவே இன்னொரு புதுசாக கோட் எழுதுங்க பார்க்கலாம். லைன் நம்பர் 15ல போய் புதுசாக கோட் எழுதுங்க பார்க்கலாம். நான் சொன்னதை வச்சு திங்க் பண்ணி என்ன ஃபர்ஸ்ட் கோட் எழுதணும்,
அப்புறமா so comment out your 17, 18, 19. இப்போ நம்ம பேசுனதை வச்சு நீங்க கோட் எழுதுறேன்னா ரைட் டு ஃபர்ஸ்ட் திங். என்ன வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? யூசர் கிட்ட இன்புட் வாங்கணும். மேபி அது வாங்கிட்டீங்க. 14ல வாங்கிட்டீங்க. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செக் பண்ணணுமா? நம்ம கொடுத்த சாய்ஸ்க்குள்ள இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம்? இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு நம்ம கொடுத்த வேல்யூக்குள்ள 1 2 3 இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணோம்? இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். அதை எழுதுங்க பார்க்கலாம். நாட்டுன்னு கூட பண்ணலாம், இல்லைன்னா அப்படின்னா கூட பண்ணலாம். ஓகே, ஓகே. இப்போதைக்கு இன்வாலிட் சாய்ஸ் மட்டும் போட்டுக்கலாம் நம்ம. சின்டாக்ஸ்லாம் கரெக்டா? வேற என்ன சேஞ்ச் பண்ணா சின்டாக்ஸ் கரெக்டா? என்ன சின்டாக்ஸ் இஸ் கரெக்ட் ஆர் டு நீட் டு சேஞ்ச் எனிதிங்? அந்த உங்க விஷுவல் கோட்லயே காட்டுது இல்லையா சின்டாக்ஸ் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு? ஹவ் டு யூ ஃபைண்ட் அவுட்? கலர்லாம் ஒழுங்கா இருக்கா? வேற என்ன காட்டுது? அது டேபிள் நம்பர் அதை கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்களா? அது காட்டுது. லைன் நம்பர் 15ல கரெக்டா இருக்கா? கடைசியில் எண்ட் ஆஃப் த லைன்ல ஒரு ஸ்குவிக்லி லைன் இருக்கா? அந்த இடத்துல கோலன் போடணும் இல்லையா? ஓகே, இன்வாலிட் நம்பர் சொல்லியாச்சு. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? இன்வாலிட் நம்பர்னா என்ன பண்ணணும்? திருப்பி அவங்க இன்வாலிட் நம்பர் கொடுத்தா என்ன பண்ணணும்? நம்ம என்ன சொன்னோம்? நம்ம ஸ்டார்டிங்ல பேசும்போது என்ன சொன்னாங்க இல்லையா? என்ன பண்ண சொல்லுங்க? இன்வாலிட் சாய்ஸா இருந்தா என்ன பண்ணணும்? அடுத்தது நம்ம திருப்பி கேட்கணும் இல்லையா? சரி, நம்ம ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? இந்த கேட்கறது இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்றதுதான் திருப்பி திருப்பி வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டோம். ஆல்ரெடி நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம் நம்ம. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஃபார் லூப்ல போட போறோம். ரைட்? ஸோ ஃபார் லூப் எங்க எழுதுவீங்க? நம்ம சாய்ஸ் கேட்கணும், சாய்ஸை செக் பண்ணணும். அந்த 2 ஸ்டெப்பையும் திருப்பி திருப்பி பண்ணணும். அந்த 2 ஸ்டெப்பும் தான் ஃபார் லூப் உள்ள இருக்க போகுது. அப்படின்ற கேஸ்ல ஃபார் லூப் எங்க எழுதுவீங்க? இஃப் கண்டிஷனுக்கு மேல. போடுங்க பார்க்கலாம். எங்க எழுதுவீங்க? ரிமெம்பர் என்ன எந்த 2 ஸ்டெப் நம்ம ஃபார் லூப்ல கேட்க போறோம்? எந்தெந்த ஸ்டெப்லாம் நம்ம திருப்பி திருப்பி கேட்கணும்? எந்தெந்த ஸ்டெப் எல்லாம் திருப்பி திருப்பி நம்ம ரன் பண்ணணும்? 14, 16, 17. ரைட். கேட்கறது, யூசர் கிட்ட கேட்கறது, செக் பண்றது, இந்த 2ம் திருப்பி திருப்பி பண்ணணும் நம்ம இல்லையா? கரெக்ட். ஸோ அப்போ அந்த 2 ஸ்டெப்பும் எதுக்குள்ள இருக்கணும்? ஃபார் லூப்குள்ள அந்த 2 ஸ்டெப்பும் இருக்கணும் இல்லையா? ரைட். அப்போ ஃபார் லூப் எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம? In 14th line.
சரி போடுங்க பார்க்கலாம். ஃபார் லூப் எப்படி இருக்க போகுது இப்போ? Okay, give some number of times a number, something. நீங்களே எழுதுங்க. whatever variable you want to give, you know how to write a for loop. எழுதுங்க பார்க்கலாம். என்னவா எப்படி எழுதுவீங்க? Okay, anyone want to help her? சிவகார்த்திகா. For I in range. Okay, maybe Agalya, you can type what she says and she'll explain also. Bracketல 5 வரை நம்ம செக் பண்ணோம் மேம். அதனால 1,6 மேம். சாய்ஸ் வந்து ஃபார் லூப் குள்ள இருக்கணும். அகல்யா, so நம்ம ஃபார் லூப் போட்டாச்சு. இனி உள்ள பாடிக்குள்ள. So are you guys clicking the space or tab? என்ன எது பிரஸ் பண்றீங்க? அகல்யா, you should be using the tab, not space. Yes, ma'am. எப்படி பண்ணுவீங்க? Okay. அந்த ifல வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு லைன் நம்பர் 16ல. அந்த if எங்க இருக்கணும்? for loop உள்ள. இப்போ when you look at it, is it in the for loop or outside the for loop? Agalya, is the if inside the for loop or outside the for loop? இப்போ when I'm looking at it right now. Outside the for loop இருக்கும். Okay, all right, let's fix it so that it's inside the for loop. என்ன பண்ணா? Okay, திருப்பியும் it's a problem with the spacing. All right, I think you can adjust the spacing. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி திருப்பி பண்ணுங்க. I don't think spacing work ஆகல. So we are here. for loopல 5 தடவை திருப்பி கேட்க போகுது. Now so Suvita, tell me what's wrong with this code. இந்த கோட்ல வேற என்ன பண்ணோம்? போட்டாச்சு. for loopல 5 தடவை கேட்கிற மாதிரி போட்டாச்சு. வேற என்ன பண்ணணும்? Is this good enough or இன்னும் சேஞ்ச் பண்ணுமா? மேம் எனக்கு வந்து இப்போ இஃப்க்குள்ள அந்த ஃபார் போட்டா என்ன ஆகும்னு எனக்கு தெரியணும். ஓகே, இஃப்க்குள்ள ஃபார் போட்டா என்ன ஆகும்னு தெரியும் நமக்கு. ஓகே, so can you fix the என்னாச்சு கோட் ஆகலையா? மேபி the choice remove the space. அந்த லைன் நம்பர் 15ல இருக்க ஸ்பேஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு யூஸ் tab. லைன் நம்பர் 15ல இருக்க ஸ்பேஸ் ஆமா. ரிமூவ் பண்ணிட்டு tab யூஸ் பண்ணி எல்லாத்துக்குமே tab யூஸ் பண்ணீங்கன்னா மேபி it will look correct. இல்ல இத்தனை ஸ்பேஸ் தான் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா then go ahead. Then I don't want to spend time on that, right? Okay, tab. Okay, go to if line number 16. Tab it. Okay, 17. Okay, all good. Okay, no squiggly lines, nothing. Okay, all right. Okay, இப்போ okay, சிவிதாக்கு question. சிவிதா, explain. இப்போ இந்த கோடுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். 14 to 17 what is happening? நம்ம வந்து ரேஞ்ச் வந்து 1 to 6ன்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்கோம் மேம். அதை வந்து ஐ வேரியபிள்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து என்டர் யுவர் சாய்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சாய்ஸ்ல அந்த வேரியபிள் வாங்கியிருக்கோம் மேம். இப்போ வந்து 1 2 3 அப்படின்னு இல்லைன்னா அந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ள போகும் மேம்.
போயிட்டு அது அப்படி 1 2 3 இல்லைன்னா இன்வாலிட்னு பிரிண்ட் ஆகும் மேம். ம். அப்படி அது 1 2 3 இருந்துச்சுன்னா ம். என்ன ஆகும்? அது ஜஸ்ட் சொல்லுங்க. ஐ மீன் இந்த கோட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட். அதனால 1 2 3 இருந்தாலும் என்ன ஆகும், 1 2 3 இல்லைன்னாலும் என்ன ஆகும்? ஆஃப்டர் 1 2 3 இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அந்த டேபிள் நம்பருக்கு போகும் மேம். 1 2 3 இல்ல அப்படின்னா அது இன்வாலிட்னு பிரிண்ட் ஆகணும் மேம். அது வந்து 5 டைம்ஸ் வந்து பிரிண்ட் ஆகணும் மேம். ஓகே. இப்போ நான் என்ன கரெக்ட் என்ன கேட்குறேன் நான் இப்போ ஃபார் லூப் இஸ் கோயிங் டு ரன் 15 16 17 அந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ஆர் ஐ வுட் சே 15 and 16 those two statements for loop is going to run 5 times, right? Yes ma'am. Okay, so first time கேக்குது choice input your choice and I give 5. 16 line number 16 execute ஆகும். Is 5 in 1 2 3? No, it's not. So the if condition satisfy ஆகி it's going to print invalid choice. அதுக்கு அடுத்து லைன் நம்பர் எங்க அடுத்து கோட் எங்க போகும்? அடுத்தது திருப்பி 14 திருப்பி ஃபார் லூப்க்கு போகும். பிகாஸ் இட்ஸ் ஃபார் லூப் 5 டைம்ஸ் ரன் பண்ணணும். ஒரு தடவை தான் ரன் பண்ணியிருக்கோம். இட்ஸ் கோயிங் டு ரன் தி செகண்ட் டைம். கேக்குது இன்புட் வாட் இஸ் யுவர் இன்புட் 1 2 3 and I give okay 2 கொடுக்கிறேன் நான். இட்ஸ் கோயிங் டு செக் இட்ஸ் சாய்ஸ் இஸ் இன் 1 2 3. எஸ் இட் இஸ் இன் 1 2 3. நம்ம நாட் இன் 1 2 3 கேக்கிருக்கோம். அதனால அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. அதனால 17 பிரிண்ட் ஆகாது. ரைட்? அதுக்கடுத்து என்ன ஆகும்? அடுத்த கோட் எங்க போகும்? அடுத்து அது வந்து இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கூட போகலன்னா அப்ப அது வெளில தானே மேம் வரணும். வரணும்ல இல்ல. மை क्वेश्चन இஸ் இந்த எழுதியிருக்க கோட் எங்க போகும்? இப்போ எழுதியிருக்க கோட் இந்த கோட் that we are looking at right now நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த கோட்ல அடுத்து எங்க போகும்? 14 திருப்பியும் for ஃபார் loop. லூப். Yes ma'am. Okay, now somebody else tell me ஏன் திருப்பியும் ஃபார் லூப் போகுது? சாய் ஸ்டூடெண்ட் tell me திருப்பியும் ஏன் வந்து கோடு 14க்கு போகுது? நான் வந்து சாய்ஸ் வந்து 1 2 3ல 2 கொடுத்துட்டேன் நான். ஆனாலும் இட்ஸ் கோயிங் டு கோ டு 14க்கு போகுது. ஏன்? கண்டிஷன் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணல ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். என்னது? அதாவது இப்ப 1 2 3 அப்படின்ற இதுல வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. அது வந்து எப்படின்னா மறுபடியும் சாய்ஸ் கேட்கும்னு நடக்கிறதுனால அது வந்து ட்ரூவா இல்ல அது பிரேக் அப்படின்ற இதுதான். ஸோ அதனால திருப்பி அது நல்லா திருப்பியும் ஃபார் லூப்க்கு தான் போகும். ஏன் போகுதுன்னா ஃபார் லூப்ல சொல்லியிருக்கேன் 5 தடவை இந்த ஹோல் கோடையும் 5 தடவை ரன் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் நம்ம. அந்த ரீசன்னால திருப்பி ஃபார் லூப் 5 தடவை கேட்க போகுது. ஓகே, டசன்ட் மேட்டர் வாட்ஸ் நீங்க இஃப்ல என்ன கொடுக்குறீங்கன்னா டசன்ட் மேட்டர். இஃப்ல வந்து பிரிண்ட் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. அதனால பண்ணி முடிச்ச பிறகு பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஃபார் லூப் and அந்த for loop is going to run for 5 times, it is going to go back to for loop. அகல்யா புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம். ஓகே, இப்போ இந்த கோட் எழுதுனதுல இப்போ என்ன பிரச்சனை இருக்கு நமக்கு? எந்த இஷ்யூவை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணணும்? இப்போ நீங்க எழுதுன இந்த 14 to 6 17 கோட் இருக்கா? அந்த கோட்ல என்ன பிரச்சனை? இப்போ ஒரு டைம் மட்டும் தான் அந்த சாய்ஸ் வேலிடா இல்லையான்னு செக் பண்ணோம் மேம். நெக்ஸ்ட் டைம் இன்புட் கொடுக்கறதும் இன்வாலிடா இருந்தா அது லூப் குள்ள போறதுக்கு. அப்படியா? நெக்ஸ்ட் டைமும் இன்வாலிட்னா லூப் இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ள போகுமா போகாதா? இப்போ நம்ம ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணிருக்கனால போகும் மேம். ஃபர்ஸ்ட் இஃப் யூஸ் பண்ணனால அது போகாதுன்னு. ஓகே, லெட்ஸ் டு இட் ஒன் மோர் டைம். So for loop okay, நீங்க வந்து do you all learn how to do debugging? Let's do the debugging. ஒரு debug எப்படி பண்றது தெரியுமா உங்களுக்கு? எப்படி உங்க கோட் எங்கெங்க திருப்பி போகுதுன்னு பார்க்க தெரியுமா உங்களுக்கு? Let's do it now. Put your அந்த 14 இருக்கு இல்லையா, 14 சைட்ல லெஃப்ட்ல ஒரு கிளிக் பண்ணுங்க. அந்த 14 லைன் நம்பர் 14 தெரியறதுக்கு பக்கத்துல கிளிக் பண்ணா ரெட் டாட் ஒன்று வரணும். பண்ண தெரியுமா? வந்துச்சா? What does that mean? What does that red dot mean? Anybody? What does that red dot போட்டனா என்ன மீனிங்? break point. It's called a break point. Okay, debugging na enna? Let's start with that. What is debugging?
Anybody? Fixing the bugs, no? Fixing the bugs, going around, looking at the code and see if there is a bug இருந்ததுன்னா fix பண்றது. It's called debugging. நம்ம இப்போ இந்த டீபக்கிங் டூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ விஷுவல் ஸ்டுடியோல இப்போ நம்ம பண்றது டீபக்கிங் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம். எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா நம்ம கோடு எப்படி ரன் ஆகுது, நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, இப்போ சோஃபார் இந்த ஃபார் லூப்ல இதுன்னா எப்படி அடுத்த கோடு எங்க போகும் அப்படின்னு நம்மளா ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ டு கெஸ் எங்க போகும்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறேன். நான் நிஜமாவே எங்க கோடு போகுதுன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். கம்ப்யூட்டர் இந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோ டீபக்கிங் டூல்ஸ் அது வந்து காட்டும், அந்த கர்சர்ல காட்டும். அதான் நான் 2 நாள் முன்னாடி நான் பண்ணும்போது காட்டினேன். ஸோ வில் டூ தட். ஸோ வி கோயிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எப்படி நம்ம கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, நம்ம எழுதின கோடு எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, எந்த லைன் ஃபர்ஸ்ட் வருது, எந்த லைன் அதுக்கு அடுத்து வரப்போகுது, அந்த வேரியபிளுக்கு என்ன வேல்யூ, அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு we will be using debugging. ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் கிட்ட சொல்லணும். நம்ம அந்த ப்ளே பட்டன் அமுத்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கோட் ரன் பண்ணும்போது அந்த ப்ளே பட்டன் அந்த ரைட் சைட்ல ஒரு அந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா, அதை போய் கிளிக் பண்ணா என்னவாகும், இட்ஸ் கோயிங் டு ரன் த்ரூ த என்டையர் கோட். ஃபுல்லா ரன் பண்ணிச்சு நமக்கு தெரியாது எங்க இடத்துல எந்த ஸ்டெப்புக்குள்ள எங்க போகுதுன்னு தெரியாது. நமக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல இருந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா பார்க்கணும். அப்படிங்கும்போது எந்த இடத்துல இருந்து நமக்கு ஆரம்பிக்க போறோமோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம பிரேக் பாயிண்ட் போட போறோம். ஐ திங்க் ஐ நோ ஐம் சேயிங் தட் ஃபாஸ்ட். நம்ம தானா பண்ண யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஸோ வி ஹாவ் அ பிரேக் பாயிண்ட். வாட் திஸ் மீன்ஸ் இஸ் தி கம்ப்யூட்டர் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டாப். அந்த இடத்துக்கு வரும்போது நின்றுடும், அதுக்கடுத்து எதுவும் பண்ணாது. நம்மளா இன்னொரு பட்டன் அமுத்தினா தான் அது அடுத்த லைனுக்கு போகும். ஸோ திஸ் வே வி கேன் ஸ்லோலி சி எந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, எந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ வி புட் அ பிரேக் பாயிண்ட் தேர் அண்ட் ஆல்சோ புட் அ பிரேக் பாயிண்ட் இன் 16லயும் ஒரு பிரேக் பாயிண்ட் போடுங்க. புட் அ பிரேக் பாயிண்ட் இன் லைன் நம்பர் 16. ஆல்ரைட், ஓகே. நவ் லெட்ஸ் ரன் த கோட். கோட் எப்படி ரன் பண்ண போறோம்னா, ஹவ் டு யூ ரன்? நார்மலி எப்படி ரன் பண்ணுவீங்க? டோன்ட் ரன் இட், பட் எப்படி ரன் பண்ணுவீங்க நார்மலி? அகல்யா, how do you run this code? மேம் ட்ரையாங்கிள் பட்டன் அந்த ரன் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிடுறேன். ஆமா, அதுக்கு பதிலா அந்த கீழே இருக்க ஆரோவை அமுக்கு, அந்த ட்ரையாங்கிள் பட்டன் பக்கத்துல இருக்க ஆரோவை கிளிக் பண்ணுங்க. டவுன் ஆரோ. Okay, so there is an option called dedicated to debug. Yes, so we're going to do the debugging. So click on that. Okay, அதை debug பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? Okay, you see the screen is changing, right? என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் அப்சர்வ் பண்றீங்க? Somebody tell me. Let's see. Pushpa. So when you see, when you go into the debug mode, what changes do you see in the screen? Left side we are getting something called variables locals. Yes. This So thing, ma'am, and the breakpoint which we have mentioned, it's showing like it's marking that line. From there, yes, that line is highlighted. So you have. Yes. Good. Okay, good. So you are going to see some of these changes. First change is the one on the left side, variables. Left side la variables local adella irukku. So that is the one where you can see if you have any variable name. If I irundana, you're going to see the value of I. If there's a variable called choice, you will see the value of choice. Adellam paakradhukaga left side la variables. And then enga இடத்துல first break point கொடுத்தோமோ அந்த இடத்துல it's going to stop, and அந்த எந்த லைன் அடுத்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு அந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகல. அந்த லைன் எந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுதோ, the one that is about to be executed, it stops there. And you also see the cursor on the left side. You see that yellow triangle, not triangle, whatever the shape is. So that says which line is your next to the execute ஆக போகுது, அடுத்து எதுன்னு காட்ட போகுது. And there is one more thing you see. The topல போனீங்கன்னா இல்லையா, next to that in a table or something, you see there 5-6 buttons irka. Can you keep take your cursor there. Okay, so there is 1 2 3 4 5 6 irukku. Adukku enna meaning? So if you keep your cursor, does it have a tooltip? So that is to continue. And the button don't click it yet. And the button amukunamna continue பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அடுத்து wherever there is a next break point, it's going to run until that. அடுத்தது வந்து the skipping or it's going to the next line. That is your next line. And so you have like 6 buttons.
So there's a meaning for each of those buttons. நம்ம வந்து the thing you will be using ஒவ்வொரு லைனா பார்க்க போறோம் நம்ம. Okay, what's happening? இதுக்கு அடுத்து என்ன லைன், இதுக்கு அடுத்து எந்த லைன், that is how you're going to do it. So if you do a couple of exercises, you will understand how this thing works. So இப்போதைக்கு we'll keep it simple. We'll start using breakpoints. You want to see, code வந்து எந்த இடத்துல நின்னு அந்த இடத்துல இருந்து you're going to go check one line at a time. You're going to see that. You will be watching your variables. So that's your left side. You're going to see what's happening to my variables. And then how do I go to the next line? That is those 6 buttons there. You're going to click on the second button. Okay, so that will start with that. Simple will start with that. Okay, so now my code is at line number 14. So to go to the next line, what do I need to do? Agalya, which button should I click? Okay, one line at a time. Click pannunga. Okay, so it is going inside. Now, what do you see? What other changes do you see in your screen now? Special variables I is equal to 1 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம். வந்திருக்கு. ஏன் வந்தது? Because நம்ம loopல 1 to 6 கொடுத்திருக்கோம். So first வந்து I is equal to 1. அதனால it showed I. And then what else happened? Then enter your choice அதுக்குள்ள போகும். அடுத்த லைனுக்கு போயிடுச்சு. So that is your enter your choice. Okay, then what do you need to do? Okay, we want to execute that and see. Okay, click on it. Exit data. You see the execution. So did you also see முன்னாடியே அந்த 3 நம்பரும் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த ஃபார் லூப் முன்னாடி என்னென்ன பிரிண்ட் பண்ணிருந்தோமோ அதெல்லாம் ஆல்ரெடி பிரிண்ட் ஆயிருந்தது. We didn't see that. Okay, fine. So இப்போ enter your choice. You can go to the terminal and enter your choice. 5 கொடுங்க. Go to the terminal and do it. Okay, enter. Okay, அடுத்த line என்னது? The next line to be executed is 16. So it's going to go to line number 16 and then okay. But choice 5 இருக்கா? Now you see in your local variable choice equal to 5 வந்துச்சா? Yes, ma'am. Okay, now we'll look at the next one. Okay, so it said okay, because the choice is in 1 2 3, not in 1 2 3, it is executing line number 17. So it's going to print line number 17. So what do you think is going to happen next? Before you do that, in the print apprama, what statement will be executing? Line number 14. Line number 14. Good. Because it's a for loop. Okay, click on it. Okay, so what happened? It printed invalid choice. In terminal, it printed invalid choice. It went back to the for loop. The value of I is still 1. Yeah. Why is I not 2 yet? இதுக்காக I second time வந்துட்டமே I வந்து why is I not 2 yet? மேம் இன்னும் அந்த லூப் ரன் ஆகாதனால I is equal to 1. இன்னும் அந்த for loop execute ஆகல. not loop. For loop is not executed yet because அந்த line தான் current இதாயிருக்கு. Okay, now click on it. Okay, so இப்போ I is equal to 2 ஆயிடுச்சு. It's asking the same choice again. Click on it. And now click on it. Let's give choices. Let's say I'm going to give 6 now. இப்போ என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? Invalid choice. Invalid choice varum. It is because okay, now let's look at the code. Keep clicking. Go to the next one. It's going to check the if condition again. Go ahead. Print ஆச்சு. அடுத்து எங்க போக போகுது? It's going to go back to 14. Okay, let's do 14. Okay, enter. Next. Okay, I is 3. Okay, input. Okay, now the input is 2. Enter. Input is 2. Okay, what's going to happen? Tell me. 2 கொடுக்கிறேன் நானு. Yes, ma'am. என்ன லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? இப்போ லைன் நம்பர் 15ல 2 கொடுக்கிறேன் நானு. Which line will execute next? Next line number 20. Okay, line number 15ல I'm giving the input. You just executed line number 15, right? And I'm giving the value 2. What do you think is going to be the next line number that's going to execute? எங்க அந்த கர்சர் வந்து எங்க போகும்னு நினைக்கிறீங்க? எந்த லைனுக்கு அடுத்து போக போகுது? 16க்கு போக போகுதா? ஏன் போக போகுது? Because நம்ம 6 times check பண்ணனும்னு சொல்லி லூப்ல கொடுத்திருக்கனால if check பண்ணுங்க. No.
once you entered line number 15, you're going to execute everything within 15, everything within the for loop. So after line number 15, it is line number 16, the next line. So it is going to execute the next line no matter what, right? So it is going to execute line number 16 next. Okay, next ponga. 2 enter. 2 kuttacha, enter paniyacha. Enter. Okay, so it is going to go to 16 because 15 kaparma 16 is the next line. So that is what needs to be executed. Okay, now you tell me what is the next line that's going to be executed? Next After- 20. Okay, hold on. So 16 is going to, it's okay. 16 will come. Yeah, hold on, Deepika. Do you have a question or answer? No, ma'am. Not a question, not answer, ma'am. Kind of confusion. Okay, got it. Go ahead. Then it's a question. ஆக்சுவலி நம்ம என்ன பண்றோம் மேம் லைக் இன்வேலிட் சாய்ஸ்னா 6 டைம்ஸ் சொல்லணுமா இல்ல மொத்தத்துக்கே 6 டைம்ஸ் தான் வாங்கணுமா? ஐ ஹேவ் தட் கன்ஃபியூஷன் மேம். Okay, you tell me. If you are the one writing the program, right? If you are the one Yes, writing a ma'am. program that makes sure that you get the right input, what would you do? மேம் இஃப் ஐ ரைட் இன்வேலிட்னா 5 சான்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி எழுதுவேன் மேம். ஆமா. அண்ட் ஆல்சோ யூசர் வந்துட்டு வேணுன்ற அளவு நம்பர்ஸ் இன்புட் கொடுக்குற மாதிரி எழுதுவேன் மேம். பட் some kind of confusion, I don't know what, ma'am. So what I'm trying to say, when I started the thing, you are giving maximum 5 chances to the user to get the right input. Maximum 5. That is, you need to understand, maximum 5 times. So if the user gives the right choice in the very first time itself, you don't have to ask another 4 times. Why would you ask 4 times? Right? So that's what we're getting at. We are getting it. Yes, Karthika, yes. மேம் இல்ல மேம் ஆன்சர் சொல்லலாமான்னு கேக்குதா மேம்? ஆன்சர் சொல்ல போறீங்களா? எஸ் மேம். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. I want to make sure we all understand இந்த எப்படி இந்த for loop ஏன் வைப்பாங்க. I think this seems like there is some confusion, still some confusion. ஓகே மேம். So hold on. Okay, now back to Agalya. Agalya, now choice is 2 கொடுத்தாச்சு. Input is 2. Your cursor is waiting on line number 5. If இந்த if statement execute ஆக போகுது, இந்த execute ஆன பிறகு அடுத்த லைன் எங்க போகும்? திங்க் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். if condition check பண்ண போகுது 14க்கு தான் மேம் போகும். எங்க போகும்? லைன் நம்பர் 14. 14க்கு போகும். ஏன் போகும்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 15 17 பிரிண்ட் ஆகுமா? 17க்கு போகுமா? நோ மேம். போகாது. 17 ஓகே 17க்கு போகாது. ஏன் போகாது? பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் n, அந்த 1 2 3 தான் இருக்கு. பட் திருப்பி ஏன் 14 போகுது? நம்ம எத்தனை டைம் இருந்தாலும் அந்த 1 to 6 வந்து லூப் கொடுத்திருக்கனால அது ரன் ஆயிட்டே இருக்கு. Exactly. So that is what I want you to understand. Okay, now run it and see if that is correct. Okay, போயிடுச்சு. It didn't print the invalid choice. And what is it going to do next? அடுத்து இங்க போகுது. அடுத்த லைன் எங்க? அடுத்து திருப்பியும் போகுது. So it's going to ask it for 5 times. Right? நீங்க என்ன கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, வேலிட் இன்புட் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, இன்வேலிட் இன்புட் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, இட் இஸ் கோயிங் டு ஆஸ்க் ஃபார் 5 டைம்ஸ். ஓகே, ஸோ த பர்பஸ் ஆஃப் இவ்வளோ நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பர்பஸ்ன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் எப்படி வரும் போய் ஃபார் லூப்னு கோடு போடுறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு திங்க், இதுக்கு ஃபார் லூப், அந்த ஃபார் லூப் இல்ல வாட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி இன்சைட் த ஃபார் லூப். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங்கிங். Because when I asked you the question Agalya, starting நான் சொல்லும்போது நீங்க if statement-ஏ for statement-ஆ மாத்த போனீங்க first. ஏன்னா you are thinking about it in the programming-லயே அடுத்து if போடணுமா for போடணுமா. So all I'm saying is forget the if and for-க்கு முன்னாடி think about the problem. அந்த ப்ராப்ளத்தை இன் ஜெனரல் தமிழ்ல திங்க் பண்ணி எழுதுனா தமிழ்ல என்ன எழுதுவோம் முதல்ல? தட் இஸ் ஒரு அல்காரிதம். இந்த மாதிரி I need to check for a condition. This is my checking part. இதான் நான் 5 தடவை ரன் பண்ணோம். I need to put a for loop around it. So that's how I want you guys to start thinking. Okay, this is the exercise for you to think and start writing your code. And we also learned about a little bit of how to debug your code. Okay, so Agalya, புரிஞ்சுதா? Not just Agalya, anybody else? Any questions of what we did?
how a for loop works, how debugging works, how do you write your code, எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு அப்புறமா நீங்க லூப்பை வெளியில போடுறது எப்படி, முதல்லயே லூப்பை போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. திங்க் அபவுட் இட். ஸோ அகல்ல இப்போ எழுதின கோட்ல என்ன வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம், நமக்கு என்ன இந்த எழுதினதுல என்ன லாஜிக்கலி என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, வாட் இஸ் த லாஜிக்கல் இஷ்யூ ஹியர்? நம்ம சாய்ஸ் கரெக்டா இருந்தா அந்த லூப் ஸ்டாப் ஆகுற மாதிரி. சாய்ஸ் கரெக்டா இருந்தாலும் the loop has to stop. ஓகே, அது எப்படி ஸ்டாப் பண்ணலாம் நம்ம? ஸோ நம்ம ஃபார் லூப் விட்டு வெளில வந்துடணும் இல்லையா? we don't want the for loop to run 5 times. ஒன்ஸ் ஒழுங்கான சாய்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஓகே, குட் enough. break out of the for loop. Correct? So there is a statement for breaking out of the for loop which is called break. So you all know, I think most of you know what a break statement is. அகல தெரியுமா break statement என்னன்னு? லிட்டில் பிட் தெரியும். ஓகே, அந்த purpose of the break statement என்னன்னா for loop விட்டுட்டு வெளில வந்துடணும். That is what break statement means. I don't want the for loop again. திருப்பி மேல போச்சு 14 போயிட்டே இருந்தது இல்லையா, திருப்பி போக வேண்டாம், இங்க போக வேண்டாம், just come out of it. Doesn't matter. 6 தடவை பண்ணுமா 10 தடவை பண்ணுமா, doesn't matter, just come out of the for loop. So come out of the for loop. Okay, அந்த break set break, that is the statement. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு பிரேக் பண்ணணும்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எங்க போடுவீங்க? எங்க லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணா எப்ப வந்து இந்த பிரேக்கை கால் பண்ணணும் நம்ம? ப்ரோக்ராமேட்டிக்கலா சொல்ல வேண்டாம், தமிழ்லயே சொல்லுங்க. தமிழ்ல லாஜிக் திங்க் பண்ணோம்னா எப்ப வந்து ஓகே ஃபார் லூப் திருப்பி ரன் பண்ண வேண்டாம், பிரேக் பண்ணிடலாம், அப்போ வந்து அதை வந்து எப்ப சொல்லுவோம் நம்ம? எந்த கண்டிஷன் இருக்கும்போது சொல்லுவோம்? மேம் நம்ம சாய்ஸ் 1 2 3 சாய்ஸ் நம்ம கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இதுக்கு போகணும். ஸோ நம்ம ஃபார் லூப் வந்து நம்மளுக்கு வேண்டாம், அப்ப வேண்டாம். எப்ப வந்து நமக்கு வேணுங்கிற கண்டிஷன், இந்த கேஸ்ல இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள்ல சாய்ஸ் வந்து நம்மளோட இதுக்குள்ள 1 2 3 இருந்ததுன்னா பிரேக் அவுட் ஆஃப் இட். ரைட்? ஸோ given this code நம்ம ஆல்ரெடி செக் பண்றோம், நம்ம கொடுக்குற சாய்ஸ் வந்து 1 2 3 இருக்காது, நம்ம ஆல்ரெடி செக் பண்றோம் நம்ம. ஸோ அந்த கோடை பேஸ் பண்ணி வேர் வில் யூ சேஞ்ச் த கோட், எந்த இடத்துல வந்து பிரேக் பண்ணணும் நம்ம? லலிதா, how will I change the code? Lalitha, if you started, so Lalitha, are you there? Yes, ma'am. Where will I write the break? நீ சொன்ன ஆன்சர் கரெக்ட். 1 2 3 இருந்ததுன்னா பிரேக் அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ இந்த கோட்ல இப்போ நான் 14 to 17 எழுதியிருக்க அந்த ஃபார் லூப் கோட்ல வேர் வில் ஐ ரைட் த பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்? After print? Okay. So Agalya, write wherever where she says to write after print. Enter after print. Break, BREAK, yes. Okay. All right. Tata, Lalitha, is that right? Correct. Print அப்புறமா break போட்டா we are done. Correct? I think so, ma'am. Okay. So explain me, Lalitha, what is going on? If condition வருது, உங்க கோட் வந்து 16ல வந்து if conditionக்கு வருது. My choice is, let's say the first time நான் choice வந்து 5 கொடுத்தேன் இல்லையா? So என்னது, what statement will execute? Let's say line number 15 I give 5. What statement will execute? 5 if condition இந்த not in choice. Not in choice. அதனால எந்த லைன் print வந்து invalid choice எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அடுத்து என்ன, அதுக்கப்புறமா break, அதுக்கப்புறம் பிரேக் ஆகும். What does that mean? Invalid choice சொல்லிட்டு actually break ஆச்சு என்னன்னா மேம் நமக்கு அந்த ஃபார் லூப் இருந்து வெளில வந்துரும். So it will not ask us to enter the choice again. Correct. அப்ப பிரேக் எப்படி பண்ணுவோம்? அப்ப அந்த பிரேக் அந்த இஃப்க்குள்ளேயே நான் பிரேக் போட்டா இன்வாலிட் சாய்ஸ் சொல்லிட்டு உடனே பிரேக் ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் உடனே பிரேக் ஆயிடும். மேம் நம்ம இப்படி பண்ணா மேம் இன்புட் வாங்குறத வந்து நம்ம லூப் அவுட் வெளில எடுக்கணும். இன்புட் வாங்குறது, இன்புட் நம்ம யூசர்ல இருந்து வாங்குற இன்புட் வந்து ஃபார் லூப்ல இருந்து நம்ம ஏன் வெளில எடுத்துற கூடாது? லூப்ல இல்ல ஏன் வெளில எடுக்க கூடாது? ஓகே, ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி ப்ராப்ளமே அதுதானே. பிகாஸ் we want the user to தப்பா கொடுத்திருந்தாங்கன்னா திருப்பியும் கேட்கணும் நம்ம. திருப்பி அட் த மோஸ்ட் 5 தடவை கேட்கணும் நம்ம.
அதுக்காகத்தான் ஃபார் லூப் உள்ள போட்டிருக்கோம். இப்போ எதுக்காக இங்க உள்ள பிரேக் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஃபுல்லா ஃபார் லூப்ல இருந்தே ஃபுல்லா எக்ஸிட் ஆகி வந்துரும் மேம். சோ ஆயிடும். நாட் ஆஸ்க் அகைன் us to enter the choice. Correct. அவங்க பிரேக் போடுறது தப்பு. அது ராங். வெரி குட். சோ எங்க பிரேக் போடணும் இன்ஸ்டெட்? ஓகே சிவகார்த்திகா எங்க பிரேக் பண்ணலாம்? மேம் இப்ப இப்பல வந்து 1 2 3 இல்லனா இன்வாலிட்னு பண்ணோம் மேம். அப்ப இருந்துச்சுன்னா நம்ம லூப் போட்டு வெளில போணும் மேம். அதனால எல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எல்ஸ்ல பிரேக் போட்டோம்னா லூப் போட்டு வெளில போயிரும் மேம். ஓகே எங்க எல்ஸ் எங்க பண்ணணும்? 18th லைன்ல மேம். 18th லைன்ல. ஓகே 18th லைன்ல எல்ஸ் போட்டு இதுக்கு நேரா மேம். பிரேக். அவ்வளவுதான். ஓகே இப்போ என்ன ஆகும்? So Lalita, you see that thing, you check it. If it is not in, then invalid and continue. If it is there, then break. Right? அகல்யா புரிஞ்சதா கோட? எஸ் மேம். ஏன் வந்து பிரேக் எல்ஸ்ல போடுறோம்? பிகாஸ் சாய்ஸ் கரெக்டா இருந்தா இன்வாலிட், சாய்ஸ் வந்து கரெக்டா இல்லனா இன்வாலிட் சாய்ஸ்னு பிரிண்ட் ஆகணும். சோ கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா எல்ஸ் பண்ணி பிரேக் பண்ணி லூப் விட்டு வெளியே வரதுக்கு வந்துடணும். ஓகே so now you see the code, I'm sure you understand. Okay இதான் பண்றாங்க சொல்லிட்டு our next step is to நம்மளாவே to write the code like this. So இப்பவும் okay everybody understood? Okay, everybody understood break? I think we have some example homework on break also. We'll do that. So understand what break is. Break வந்து எப்படின்னா for loopல இத்தனை தடவை ஒரு 10 தடவை 20 தடவை நம்பர் கொடுத்துட்டோம், அத்தனை தடவை for loop is going to run. But sometimes we decide தேவையில்லை, பாதியிலேயே எனக்கு for loop வேலை முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா to break out of the looping we use break. Okay, so உங்க code, is everything good in your code? Is there any other change need to be done in this code? அகல்யா வேற என்ன பிரச்சனை இருக்கா? லாஜிக்கல் பிரச்சனை வேற எதுனா இருக்கா? Let me ask. Okay, Hari Prasanna, I'm sorry. Hari Prasanna, சொல்லுங்க. What else need to be done in this code or everything is good so far? என்ன இன்புட் வாங்குறீங்களே இருக்கோம் நம்ம. Anything else need to be done? மேம் அது வரைக்கும் கரெக்ட் தான் மேம். எல்ஸா இருந்தா வெளியே வந்துரும். வந்துரும். So இப்போ நம்ம அவ்வளவுதானா முடிஞ்சதா? So then we can start looking at how to enter the table number போயிடலாமா நம்ம? So we have the proper input, we are good. எஸ் மேம். என்ன திங்க் பண்ணுமா? மேம் அடுத்து போயிடலாம் மேம். அடுத்து போயிடலாம். ஓகே சிவகார்த்திகா has something to say. மேம் இது எல்ஸ் போடாமே பண்ணலாம் மேம். இப்ப நாட் அவங்க வந்து சாய்ஸ் நாட் 1 2 3 இல்லாம இருந்தான்னு சொல்லிருக்காங்க மேம். நம்ம 1 2 3 இருந்தான்னு சொல்லிட்டு எல்ஸ் எடுத்துட்டு பிரிண்ட் பிரேக்னு போட்டுடலாம் மேம். எல்ஸ் பிரிண்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு பிரேக்னு போட்டாலும் பிரேக் ஆயிரும் மேம். Okay, so do that again and tell me. Okay, else எடுத்துருங்க. Else எடுத்துட்டு what you are saying is remove else. பிரிண்ட் எடுத்துறணும் மேம். Oh, instead of not in the car. Yes ma'am. Not எடுத்துட்டோம்னா பிரேக்னு போட்டா correct. Yes. Okay, போகும். No, hold on. Don't change. Yes, you are saying logically it is correct. நீங்க வந்து choice in 1 2 3 break வேலை முடிஞ்சது. பட் தப்பான சாய்ஸ் இருந்ததுன்னா you are not telling the user it's an invalid input. You're going to ask again and user is think எதுக்கு வந்து திருப்பி இவங்க வந்து invalid, எதுக்கு வந்து திருப்பி enter your choice யோசிக்கலாம். You know what I mean? Sivakarthika, what you are saying is correct. That can be done that way too. இவங்க அதெல்லாம் எழுதின கோட்ல தப்பான இன்புட் கொடுத்த she is telling the user you did something wrong and then she is asking the user again. Okay? Okay ma'am. Yeah, it's okay to do that way too. So yeah, Hari Prasanna, yes. மேம் இப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருந்தாங்க மேம், எல்ஸ் போட்டு பிரேக் போட்டிருந்தாங்க. அந்த கோட் போட்டு do control C or whatever it's called. அந்த கோட் எழுதுங்க. Hari Prasanna, yes. மேம் 5 சாய்ஸும் தப்பா கொடுத்தா அது எப்படி மேம் வெளியே வரும்? Correct. That is what I was asking you. வேற என்ன பிரச்சனை இருக்கு இந்த கோட்லன்னு சொல்லிட்டு. So put your else breaking போடுங்க. ஓகே, இந்த கோட்ல என்ன பிரச்சனைனா what if 5 தடவையும் நான் வந்து தப்பான இன்புட்டே கொடுத்தா என்ன ஆகும்?
That is the question. Right? Hariprasan, adana kekreenga? Yes, ma'am. Then what happens? That is that, okay, which means we have to handle அந்த கேஸையும் நம்ம கோடில் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம். ரைட்? நம்ம கோடில் ஓகே அந்த 5 தடவை ரியலி டம் யூசர் 5 தடவை சொல்லியாச்சு 1 2 3 கொடு 1 2 3 கொடு. ஆனாலும் இந்த யூசர் keeps on giving the wrong one அப்படின்னா என்ன பண்ண போறோம்? You write code for that. என்ன பண்ணலாம்? Anybody suggestion? Anybody என்ன பண்ணலாம்? For loop போட்டு 5 தடவையும் invalid number போட்டு நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் மேம். என்னது? யூசருக்கு நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் மேம். பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போறோம்? என்ன பண்ண போறோம்? அதாவது இந்த மாதிரி சாய்ஸ் 1 2 இல்ல 3 வந்து இன்புட் பண்ணுங்க. ஒரு அதாவது 5 தடவை உங்களுக்கு யூசருக்கு 5 தடவை சான்ஸ் கொடுத்துட்டோம் நம்ம. ஆனாலும் இந்த யூசர் கீப் சேயிங் தட். ஸோ நம்ம என்ன சொல்ல நான் என்னோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல மேக்ஸிமம் 5 தடவை கேளுங்க. 5 தடவையும் தப்பா இருந்ததுன்னா கம் அவுட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். யூ end the program. Okay, that is what I'm saying. That is the problem statement. That's what I'm saying that we need to write the code for. Hariprasna. மேம் அந்த இடத்துல பிரேக் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா அந்த லைன் 22ல இருக்க இது வந்து எல்லாத்தையும் எல்ஸ்குள்ள போட்டா ஒர்க் ஆகும். Yes, work ஆகும். Correct. Breakக்கு பதிலா move everything under 22 under the else. But the code is going to look very இருக்கும் அந்த code. It's not a clean code. Right? You want to write code. நீங்க சொல்றது வந்து syntactically it is correct. எழுதலாம். கோட் எழுதுறதுன்னா எழுதலாம். But that is not the right way to write the code. ஏன்னா அந்த for loop ஓட purpose, இந்த 14 to 19 ஓட purpose is to get the correct user input. அதான் அதனோட purpose. And you have to keep it there. பின்னாடி இருக்க கோடு பர்பஸ் வந்து the actual table அது இது அதெல்லாம் பின்னாடி வருது. அந்த ரீசன்னால நம்ம we don't want to put it under the else. இதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னோம்னா அந்த for loop விட்டு வெளியில வந்த பிறகு செக் ஒன் லாஸ்ட் டைம் கடைசி தடவை இன்னொரு தடவை இஸ் மை சாய்ஸ் பிட்வீன் 1 2 3 இருந்ததுன்னா then you will continue with the table. இல்லைன்னா you just end the program, exit or whatever the பைத்தான்ல ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இதோட ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு that's what you will do. So I'm going to share my screen and I'll type this for you. எப்படி பண்ணலாம் எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் some of the different ways to do it. So can I'll take where is my studio. I'll share my code, my thing, and I'll show you guys a couple of different ways of. These are all small techniques that you will use உங்களோட பின்னாடி வரும்போது for then last time பண்ணது. Okay. Share my screen. Okay, so this is some code that we wrote before. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் வரேன் இப்போ நம்ம கோட் எழுதணும் இல்லையா for loopல பிரேக் போட்டோம் நம்ம மேபி can you give me அந்த கோட் அந்த for loop அந்த 4 லைன் மட்டும் can you give me the பேஸ்ட் பண்ணுங்க இதுல chatல போடுங்க I'll copy and use it. அது இல்லையா இல்லையா say yes no கேட்டது கேட்கல யாரு ஓகே ஸோ இந்த கோடு இருக்கு இல்லையா ஸோ என்ன கேட்கணும் என்ன பர்பஸ் இந்த பர்பஸ் ஆஃப் இந்த ஃபார் லூப் ஸோ இப்போ என்ன போட போறோம்னா ஓகே மேக் ஷூர் டு கெட் கரெக்ட் யூசர் இன்புட் தட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் இந்த ஹோல் போர்ஷனுக்கோட பர்பஸ் வந்து கரெக்ட் யூசர் இன்புட் இதுக்கு பின்னாடி ஒன்ஸ் கரெக்ட் யூசர் இன்புட் இருந்தா this is the actual code பின்னாடி வருது இல்லையா நீங்க எழுதினத actual code to do the table, right? பின்னாடி வருது you don't want to do the அந்த கோடை இந்த இடத்துல போட வேண்டாம். So what he is saying is Hariprasana is saying is இந்த பிரேக்ல இந்த இடத்துல போடாம இந்த இடத்துல he says actual code to do the tables. He says do it here. இந்த இடத்துல பண்ண சொல்றாங்க. நான் சொல்றேன் அப்படி பண்ணாதீங்க. Keep it separate because in the for loop ஓட purpose is to get the correct user input. Don't mix the two. இது தனியா வச்சிருங்க இது தனியா வச்சிருங்க அதனாலதான் இந்த இடத்துல போடாமல் பிரேக் ஆகி வெளியில வந்துருங்க. பட் வாட் ஐ கேன் ஸ்டில் டூ இஸ் பிரேக் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஐ கேன் டூ திஸ் ஐ கேன் கரெக்ட் இன்புட்
This is a boolean. I can check. I can use a boolean. இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி not correct input equals true. வெளியில வந்தா if dot correct user input, if not, I'm just typing it, you guys can tell me. If not, then exit. All done. No, not. Okay, who can explain what I wrote? I know I typed the code, but then comes the actual code. Who can explain what I did? மேம் ஃபர்ஸ்ட் காட் கரெக்ட் இன்புட்ன்ற வேரியபிளை வந்துட்டு ஃபால்ஸ்ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் மேம் டிஃபால்ட்டா. ஸோ இப்போ எதுக்கு பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லவா மேம்? What is the purpose of this variable? மேம் இஃப் சப்போஸ் அது வந்துட்டு ட்ரூ ஆச்சுன்னா, இப்போ வந்துட்டு நம்ம ராங்கான இன்புட் நம்ம கொடுத்தோம்னா அது ஃபால்ஸ்லேயே இருக்கும் மேம். ஸோ நம்ம வந்துட்டு இன்வாலிட் சாய்ஸ்ன்னு போட்டு இது பண்ணிட்டே அந்த லூப்புக்குள்ளே இருக்கும். சப்போஸ் அது கரெக்டான இன்புட் வந்துருச்சு அப்படின்னா ட்ரூ ஆயிரும் மேம். ட்ரூ ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு வெளியே வந்துட்டு கீழே இந்த இஃப் நாட் சாரி வெளியே வந்துரும் மேம். பிரேக் ஆகி வெளியே வந்துரும் மேம். இப்போ நாட் கரெக்ட் இன்புட் இதுதான் மேம் லைட்டா குழம்புது. லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே if not correct input na enna meaning? Correct input, if let's say the correct input is still false, if 5 தடவை நான் தப்பான input கொடுத்தா got correct input is going to be false. What is not of false? True. Which means correct input illa எனக்கு இன்னுமே எனக்கு correct input கிடைக்கல, அதனால I'm going to end the program. Okay. Or I can do this. Got wrong input. Many ways to skin this cat here, but இது மாதிரி இருந்ததுன்னா புரியுதா? Yes ma'am. Maybe it's easier to read now. ஈவன் அந்த 6 டைம்ஸ்க்கு மேலையும் வந்துட்டு ராங்கான இன்புட் வந்துச்சுனாலும் we are exiting the code. Yes, we did. Friend. Wrong input for 6 times or 5 times. Exiting the program. Okay. Alright, I know I wrote it wrong. Did it fast. Somebody else. I want somebody else to explain this whole thing. Manikam, explain பண்ணுங்க. என்ன பண்ணிருக்க இந்த கோட் ஃபுல்லா என்ன பண்ணிருக்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து got wrong input வேரியபிள்ல ட்ரூன்னு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோமா. அடுத்து வந்து give me one second. So I want you to explain என்ன ப்ராப்ளம் ஹோல் இதுக்கு என்ன பர்பஸ் அது. forget the coding. கோட்ல 21 22 அந்த பண்றதுக்கு முன்னாடி tell me what is the problem we are trying to solve. மேம் இப்போ வந்து இன்புட் வாங்குறோம் மேம். அந்த இன்புட் 1 2 3 இல்லைன்னா இன்வாலிட் சாய்ஸ்ன்னு பிரிண்ட் பண்றோம். அப்படி இன்வாலிட் சாய்ஸா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து 5 டைம்ஸ் திருப்பி இன்புட் கொடுக்கறதுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறோம். கரெக்ட். அப்படி அது அந்த 5 டைம்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்னா 5 டைம்ஸ் தப்பா இருந்துச்சுன்னா ப்ரோக்ராம் விட்டு எக்ஸிட் ஆயிடும் மேம். அப்படி இல்லாம அந்த 5 டைம்ஸ்க்குள்ள கரெக்டான இன்புட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பேலன்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆகும். கரெக்ட். தட் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். கரெக்ட். அதுக்கு என்ன பண்றோம்? அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் got wrong inputல வந்து ட்ரூன்னு ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். So yeah, we can do this way too. First வந்து okay, input கரெக்டா இல்லையான்னு செக் பண்றோம். That's one thing. அப்புறம் அந்த இன்புட் கரெக்டா இல்லையான்றத 5 சாப்ஸ் கொடுக்கிறதுக்காக for loop யூஸ் பண்றோம். Right? That is the next step. First statement to check okay கரெக்டான இன்புட்டா இல்லையா.
அடுத்தது we did a for loop to make sure அஞ்சு ஆப்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக யூசருக்கு வந்து 5 தடவை அட்லீஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக பண்றோம். 5 ஆப்ஷன்ல ஒரு தடவை அவங்க வந்து கரெக்டா கொடுத்துட்டாங்கன்னா then we'll do the break. ஆனா வெளியில வரும்போது for loop எப்படி எண்ட் ஆச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது. கரெக்டா actually the other way to check is you can check your eye if I find that's fine. So for loop வெளியில வரதுக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒன்னு கரெக்டான இன்புட் கொடுத்து பிரேக் ஆகி வெளியில வந்திருக்கலாம், தட் இஸ் ஒரு ஆப்ஷன். இல்ல 5 தடவையும் தப்பான இன்புட் தான் கொடுத்துருக்காங்க, அது 2வது ஆப்ஷன். 2 மாதிரியும் உங்க for loop வெளியில வந்திருக்கலாம். ஸோ எந்த இன்ஃபர்மேஷனால for loop வெளியில வந்தது அதை ட்ராக் பண்றதுக்காக we are using this boolean. Okay, so that is the understanding of this code. I think Manicham, you were on the right track. Very good. I'm going to ask one more person. Who else hasn't spoken today? Daniel. Explain me one more time what we did. Ma'am, வந்து நம்மளுக்கு 5 times ரன் ஆகணும் மேம். 5 times ரன் ஆகியும் அவங்க வந்து கரெக்டான சாய்ஸ் கொடுக்கலாம் எக்ஸிட் ஆகணும் மேம். அதனால நம்ம பூலியன் வேல்யூ காட் ராங் இன்புட்ங்கிறத ட்ரூன்னு வச்சிருக்கோம் மேம். ஒருவேளை அவங்க கரெக்டான இன்புட் கொடுத்தாங்கன்னா காட் ராங் இன்புட்ங்கிறது ஃபால்ஸா வந்துடும் மேம். அதுக்கடுத்து இந்த லூப் போட்டு வெளில வந்துருவோம் மேம். அப்படி 5 times ரன் ஆகியும் காட் ராங் இன்புட் வந்து ட்ரூலே இருந்துச்சுன்னா பிரிண்ட் ஆகும் மேம். ராங் இன்புட் 5 times எக்ஸிட்டிங் த ப்ரோக்ராம் பிரிண்ட் ஆகி எக்ஸிட் ஆயிரும். எக்ஸிட் ஆயிரும். இல்லைன்னா the regular program run ஆகும். whatever code எழுதினீங்களோ அதெல்லாம் ரன் ஆகும். That is the idea. Okay, this is one way to write the code. Now ஏன் வந்து ஜெயக்குமார் tell me, ஏன் வந்து நம்ம இந்த actual code to run the table இருக்கே, இதை வந்து ஏன் அந்த எல்ஸ்க்கு இங்கேயே போட்டுக்கலாமே நம்ம. If இந்த else ஓட reason is got the right input. That's what this else is. இந்த இடத்துலயே நான் ஏன் போடல, என்னோட ஆக்சுவல் கோட வந்து நான் இங்கேயே போடல. எதுக்காக இந்த மாதிரி காட் இன்புட் அது இது அந்த கதையெல்லாம் ஏன் போடுறேன்? நம்ம ஒரு கோடோட அரேஞ்ச்மெண்ட் கரெக்டா இருக்காது, அது எல்ஸுக்குள்ள போடும்போது அது அந்த லூப் you want to keep everything separate. அதே மாதிரி இந்த 31 லைன்ல வந்து இஃப்க்கு பதிலா வெறும் எல்ஸ் போட்டாலே போதுமா? இஃப்க்கு பதிலா எல்ஸ் போட்டா போதும். what do you mean by forward else? yes forward else, yes, that's a new thing in Python. Yes, that's another option. Correct, you can do that too. So okay, what he is saying is if you go look at for statement has an else. if மாதிரி for லயும் ஒரு else இருக்கு, which means 5 தடவை ரன் ஆயிடுச்சு. then I can do this too. else what do I do? Exit. I can do this too. For has an else in Python. I think other languages I don't know if it has it, but Python has it. Yeah, very good point. Yeah. So everyone understand why what this else is? If I do this else, I don't have to do any of this. I don't have to do any of this. ஏன் சொல்லுங்க அகல்யா? என்ன மீனிங்? மேம் 5 times நம்ம இன்புட் ராங்கா இருந்தா ஃபார்வர்ட் எல்ஸ் வந்து பிரிண்ட் ஆகும். எஸ், ஒன் ஃபார் எல்லா ஃபாரும் முடிச்ச பிறகு இப்போ இந்த ஃபார்ல இந்த பிரேக் போட்டோம்னா இட்ஸ் கோயிங் டு கம் அவுட். பிரேக்கே இல்லைன்னா ஃபுல் இது எக்ஸிக்யூட் ஆன பிறகு இங்க வரப்போகுது. So this is another way of doing the same thing. Whatever I was trying to do with the boolean, you can do it this way too. It's a new thing. Yes, thanks for pointing it out. So what we did so far, this was not the purpose of what I was going to do, but the purpose வந்து நீங்க பண்ணதுல mostly you guys learned how to do the debugging, try to use it in your code, and some new thing about the for loop, and you know how to handle such situations. Questions? Anybody have a question? Deepika, yes. மேம் கீழே ஒரு எல்ஸ் போட்டிருக்கோம்ல மேம், லைன் நம்பர் 29. ஆமா.
அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ற if ஸ்டேட்மெண்ட்டே இல்லையே மேம். அப்புறம் எப்படி இது கரெக்ட்டா இங்க வரும் மேம்? For loop has it in Python. If you go Google for loop, for else in Python, it's a Python oda thing. Yeah, everybody can do it. Python has a thing called for else. Just like if else, Python la C la illa, C++ la எல்லாம் கிடையாது. Python has it. Python la for லையும் இருக்கு, while loop லையும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Something like that. I don't know. I'm not sure. Okay, that's a new thing for Okay, Python. ma'am. So yeah, it's a Python specific thing. Okay, so I think we went over. We were not doing what we were supposed to do. Go back and look at the video one more time, couple of times, so that you understand what we did. And one other thing I want to do in the same Agalya's code for Agalya today. எல்லாத்துக்கும் Agalya பேரே போயிட்டு இருக்கு. Sorry Agalya, didn't mean to do your thing. But Agalya code என்ன எழுதிருந்தாங்கன்னா, one other thing somebody also made the comment. She had a choice la 1 2 3 4 choice la she had code like this. If choice equals 1 அப்படி எழுதிட்டு then she had அந்த ஒன்னுக்கு என்னவோ அது போட்டிருந்தாங்க இல்லையா? I'm just going to do a simple thing, basic. And then she had choice. Oh, choice was இது right. She had code like this. Then she put as 2. She had code that said print advance. Then if she had code of 3, then she had basic and advanced, right? In my code எழுதிருந்தாங்க, right? All right. Somebody said it can be written or statement use பண்ணி போட்டிருந்திருக்கலாம், அது போட்டிருந்தாங்க. In the code, how can we change this code? Instead of having 3 if statements, எப்படி எழுதலாம்? Who else did I not ask yet? Krishna. In the code, how can I change it? ஒன் கொடுத்தா பேசிக், 2 கொடுத்தா 3 கொடுத்தா இது வந்து ரெண்டே இஃப் இல்ல எல்ஸ் இஃப்ல வச்சு பண்ணணும்னு சொல்லுங்க மேம். எல்ஸ் இஃப்ல பண்ண போறீங்களா? இல்ல மேம், என்ன மேம் கேக்குறீங்க? In the code, how can I change this code? The same purpose. I mean, the code is correct. 1 na basic, 2 na advanced, choice and 3 na you write the basic and advanced. But is there any other way I can change this code? Same concept, but a different way of writing the code. Somebody said use or statement. I don't know, ma'am. You don't know. Okay. Anybody else? Let's see. Anybody else? Raise your hand, Deepika. Okay, hold on. Yeah, Saishwaran. மேம் இது இருக்குல்ல, சாய்ஸ் டபுள் ஈக்குவல் டு 1 பக்கத்துல ஆர் சாய்ஸ் டபுள் ஈக்குவல் டு 3. Okay. 3. I can do that. Or let's just we did here in the mind கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? Do this too, right? Choice in 1 or 3. I can do that. She's already doing it there. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட்ல 37ல இருக்க லைன்ல 2 மட்டும் சேஞ்ச் பண்றோம்னா அட்வான்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. Yes, ma'am. Write the code this way too. So Agalya, புரிஞ்சுதா கோட்? நீங்க எழுதுறதுக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் என்ன? Yes, ma'am. Because certain things are common. 3 க்கு வந்து ரெண்டுமே இருக்கணும். அப்படின்ற கேஸ்ல you can write the code this way. So you have one less if statement. When I say if statement, நீங்க அந்த for loop everything goes under the if statement repeat பண்றீங்க. அதுக்கு பதிலா you just put it all in once. Okay? This is another suggestion somebody made, so I think that's a good suggestion to go do it.
So, any questions? I think we covered quite a bit, but any questions? So one of the things நான் கேட்டது last time கேட்டது வந்து எப்படி வந்து she's using the choice use பண்றாங்க array யூஸ் பண்ணி input வாங்குறது சொல்லிட்டு. So maybe can somebody else, maybe Daniel, can you share your code? Or Yes, ma'am. before Daniel, hold on. Pushpa, do you have the code? I have not seen your code. Pushpa or Lalita? Ma'am, I have the code, but I did not use array in that, ma'am. You did not use array in that. Now, Yes, ma'am. Okay. Oh yeah, go ahead, share the code. Yeah. Sure, ma'am. Yeah. I think that was the next. So, guys, are you able to follow the class, or am I going too fast, or we're going all over the place? I know we started full pottam, but we are talking about a lot of other things. So, how do you guys feel? You don't have to tell me. I mean, you can tell me. At least tell your mentors what you feel, and I'll get the feedback. You are free to tell me. இப்பவே நீங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு கிளாஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறீங்க புரியல, you can tell me, or whatever your feedback is. சொன்னீங்கன்னா தான் next classல we can adjust. Yes, I should be going now. Yeah, I don't see your screen, even though it says presenting. Can I start explaining my I don't code, see ma'am? it. Yeah, but we don't see the code. It says presenting, but we don't see the code. Yeah. Now where is Visual Studio? Now, ma'am? Yeah, where is Visual Studio? I thought we are doing it all in Visual Studio. Is it Visual Studio in a bit different background? Sorry. Yes, go ahead. Sorry. It's just that I didn't expect the theme is different. Okay, good. Go ahead. Ma'am, I have used functions. Okay. And after that, I have print my tables. For that, ma'am, I'm unable to hear you. Yes, I can hear you. Yeah. I have used for loop. In for loop, I have given that formatted printf. After that, I have used for two ifs conditions. One is for easy numbers and another is for advanced numbers. And the easy calculation is done in printf formatted. And then advanced calculation number is done same ma'am. And then we'll end the table, and then we'll take the user choices. Like, do we want to print the basic numbers, and do we want to print the advanced numbers, and do we want to print the both basic and advanced? Correct. Shall I run the code? So no, it's okay. So what is the, so if I go to your definition, the function. Yes, ma'am. Function, yeah, scroll up a little bit. Sorry. Scroll up. I want to see the function header. Where you Sure. Okay. Now, what is the data type of table number? Table numbers, ma'am. What is the data type of table number? You have a parameter called the table number, right? The third parameter. So you have something called line number 7 for num in table number, right? Yes, ma'am. Yes. What is the data type of that table number? Data type. What is the data type? Is it going to be, is it integer? Is it Boolean? Is the value going to be 1, 2, 3? What is it? What is it? The value is going to be in sequence, ma'am, like integers.
So the value is going to be integers like 1, 2, 3, 4. Yes, ma'am. So if it is integer, the reason I'm asking, your line number 7 says for num in table number instead of in range, right? That's what, you know, for line number 12, you have I in range 1 to 11. Why do I not see I in num in range in line number 7? Why am I seeing just in table number? Do you understand my question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so that's what's the difference? What's the difference between line number 12 and line number 7? Okay, ma'am. Using Like range in and for loop, range. yeah. In for loop, I have used num for both the tables. And for range, like line number 12 explains that from 11 to, it ranges from 11 to 10. My table ranges from, like, easy number table ranges from 11 to 10. 1 to But 1 to here, 10. yes, ma'am, 1 to 10. From both the, for both easy and advanced this thing tables, I have declared at once for loop. Inside that, I have used two if conditions using the range. Okay, yeah, I still have questions. You have not explained me why you are not using range in line number 7. Can you explain me why, how can you say num in table number? What does that mean? If you say range 1, 11, then we all know that your for loop is going to run from 1, 2, 3, 4, 5 up until 10, right? Because you are not saying range in line number 7, how will that for loop work? That's my question. And let's say table number you are saying is integer. Let's say I gave the integer is 5. Is for loop, that's line number 7 for loop going to run 5 times? No, ma'am. Do you understand my question? No. Okay. For So what is it? No, So ma'am. that's why I'm asking. Okay. So that's why I'm asking the data type of, what is the data type of table number? So when we looked at Agalya's code, when we looked at the choice code, right? We did in if condition. When we wrote the if condition, we said choice in, and then we put it within square bracket like 3 numbers, 1, 2, and 3. So something in something. What does it mean? So number, like, sorry, multiple. Huh? Sorry? It's multiple values. You can have multiple values, right? In, and then it's a list of values. So that's what that is. So I want you to understand what line number 7 is. And let's look at your initial starting of the code. The code still has a problem here because maybe not, because the if statement is outside. Okay, so sounds good. Scroll down a little bit. I want to see how you are calling your print tables, because you are passing the table number as one input. Yes, ma'am. So scroll down. Scroll down to 24 and below. If it's scrolling down, I don't see it. Ma'am, that line 33 is the last of my code, ma'am. I see. I think the UI is not updating it. I mean, I'm sure you scroll down, but I don't see it. It's not updated. The screen is not refreshed. Okay. So, so Pushpa, I think the code is, I mean, looks correct, but you are not able to explain it. I mean, the code is correct, but the explanation is you're not explaining what the line number 7 is. Oh, okay, okay, now I see it. Okay, hold on, keep it there. See, you are looking at table number. You see that line number 31?
Yes, ma'am. Right? What is explain me line number 31? What's happening in line number 31? Yes, huh? Like the will now will to print. Sorry? The user wants to print Sorry, you're breaking. One more time. according to his thing. Breaking, so I can't hear. Okay, line number 31 is too long. The line. Here I have used the data type called int. That's what the line number 7 there explains. Okay, but what is for the num input? Sorry, ma'am, you were asking something. Yes. Yeah. Explain me the whole thing. What is input? What is split? What is for? I want to understand all that. That's a very complicated statement. Can you write line number 31 in a simple statement that has many statements? Sorry, ma'am? Yes. Can you write line number 31, split it into smaller statements and write it for me? Small statements, ma'am. There's a lot going on in that number. Okay, I'm going to type it for you. I'll type it. All right, we're going to end that. The Pushpa. So let's do that and then we'll come back later. Okay? Because you keep disconnecting. All right. Guys, anybody else? Yeah, we can disconnect. So guys, anybody else has any other questions? I was going to do the tax program and maybe we'll do it on Friday. Any other questions? I think some of you understand, but not really. ஒரு இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கீங்க, பாதி புரிஞ்சிருக்கு பாதி புரியல, அந்த மாதிரி ஸ்டேட்ல இருக்கீங்க. The way உங்களுக்கு it's going to help is for you to go watch this video a couple more times, பார்த்துட்டு try to write your own code. I'll try to send some more homework. For loop, break எப்படி யூஸ் பண்றது, read about continue also. I'll give some more homework. Try to do the homework நீங்களாவே பண்ணுங்க. Do not go copy Google for answers. That's not how you learn. You can Google syntax எப்படி யூஸ் பண்றதுன்றதை நீங்க கூகுள் பண்ணலாம். பட் இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லா எப்படி எழுதுறதுன்றது do not Google, write it on your own. இல்லைன்னா you'll never write good programs. Okay, some of you had good suggestions today, so all that is good. And the only way you improve is நீங்களாவே தானாவே கோட் எழுதினா தான். Do not copy any code from Google. சரியா? Okay, if you don't have any questions, we will end the class now. Any questions?